English Fairy Tales, collected by Joseph Jacobs. Teeny Tiny. 루시, 네. 소피아. 우리 오랜만에 써니테일 녹음하죠? 네. 네. 오늘은 Teeny Tiny, 작고 작은 이라는 제목의 이야기를 볼 거예요. Once upon a time, there was a teeny tiny woman lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. 옛날에 아주 작고 작은 여인이 작고 작은 마을에 작고 작은 집에 살았어요. Now, one day, this teeny tiny woman put on her teeny tiny bonnet. 어느 날 이 작고 작은 여자가 작고 작은 모자를 쓰고서 and went out of a teeny tiny house. 작고 작은 집에서 나와서 to take a teeny tiny walk. 아주 작고 작은 산책을 했어요. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. 이 작고 작은 여자가 작고 작은 거리를 갔을 때 아주 작고 작은 문이 나왔어요. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate. 그래서 이 작고 작은 여자가 그 작고 작은 문을 열었어요. And went into a teeny tiny churchyard. 그리고 작고 작은 교회 마당에 들어갔어요. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, 그리고 이 작고 작은 여자가 작고 작은 교회 마당에 들어갔을 때 She saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. 아주 작고 작은 뼈가 작고 작은 무덤 위에 있는 것을 보았어요. And the teeny tiny woman said to her teeny tiny self. 그래서 이 작고 작은 여자가 혼자 이렇게 말했어요. This teeny tiny bone will make me some teeny tiny soup for my teeny tiny supper. 이 작고 작은 뼈로 나의 작고 작은 저녁을 위해서 작고 작은 스프를 만들 수 있겠다. So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into a teeny tiny pocket. 그래서 이 작고 작은 여자가 이 작고 작은 뼈를 작고 작은 주머니에 넣었어요. And went home to her teeny tiny house. 그리고 작고 작은 자기 집으로 돌아갔죠. Now, when the teeny tiny woman got home to a teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired. 이 작고 작은 여자가 작고 작은 자기 집에 도착했을 때는 아주 조금 피곤했어요. So she went up her teeny tiny stairs. 작고 작은 계단을 올라가서 to her teeny tiny bed. 작고 작은 침대에 들어가서 and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. 그리고 그 작고 작은 뼈는 작고 작은 찬장에 넣어놨어요. And when this teeny tiny woman had been to sleep a teeny tiny time. 그런데 이 작고 작은 여자가 아주 짧게 잠이 들고 나서 she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard. 그 작고 작은 찬장에서 나오는 아주 작고 작은 소리에 깼어요. Which said, Give me my bone. 그런데 그 소리가 뭐라고 얘기했냐면은 내 뼈 돌려줘 라고 얘기하는 거예요. And the teeny tiny woman was a teeny tiny frightened. So she hid her teeny tiny head under the teeny tiny cloth. 이 작고 작은 여자는 아주 약간 무서워졌고 그래서 그 작고 작은 머리를 작고 작은 옷 속에 숨겼어요. And went to sleep again. 그리고 다시 잠이 들었죠. And she had been to sleep again a teeny tiny time. 그런데 아주 짧은 시간 잠이 들고 나서 the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard. 그 작고 작은 찬장에서 작고 작은 목소리가 한 번 더 소리를 질렀어요. A teeny tiny louder. 아주 조금 약간 큰 목소리로 Give me my bone. 내 뼈 돌려줘. This made the teeny tiny woman a teeny tiny more frightened. 그랬더니 작고 작은 여자가 아주 조금 약간 더 무서워졌고 So she hid her teeny tiny head a teeny tiny further under the teeny tiny cloth.
그래서 그 작고 작은 머리를 아주 조금 약간 더 그 작고 작은 옷 속에 숨겼어요. And when the teeny tiny woman had been to sleep again a teeny tiny time, 그 작고 작은 여자가 다시 한 번 더 약간 조금 잠이 들었을 때, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again, a teeny tiny louder. 그 작고 작은 찬장에서 그 작고 작은 목소리가 조금 더 약간 더 크게 말했어요. Give me my bone. 내 뼈 돌려줘. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit more frightened. 이 작고 작은 여자는 아주 약간 조금 더 무서워졌고, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny cloth. 그런데도 작고 작은 머리를 그 작고 작은 옷에서 빼내서 and said in her loudest teeny tiny voice. 그리고 그 작고 작은 목소리를 제일 크게 내서 Take it! 그래, 가져가! 라고 말했대요. 오늘의 이야기 끝. 무슨 얘기인지 알겠어? 무슨 얘기 보이겠지? 루시가 얘기해줘봐. 어떤 마을에 작고 작은 마을에 어떤 사람이 살고 있었는데 그 사람이 교회 마당에서 어느 사람 뼈를 가져와가지고 천장에 넣어놓고 잠이 든 건데 그렇지. 그 뼈를 찾다가 더 이상 없으니까 집들을 돌아다니면서 찾아봤는데 거기에 내 뼈가 있는 거길래 내 뼈 들려줘 이렇게 얘기하는 건데 그렇지. 세 번째 얘기할 때 그래 가져가 한 거야. 맞아. 그 뼈 주인이 아마 유령이겠지? 유령이 돌아다니면서 내 뼈 돌려줘. 내 뼈 돌려줘. 해서 이 여자가 그래 그럼 가져가. 그런 거지. 자. 자. 그럼 우리 인사할까요? 네. 안녕. 안녕. 네, 뭐 할까? Once upon a time, there was a teeny tiny woman lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. Now, one day, this teeny tiny woman put on her teeny tiny bonnet and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave, and the teeny tiny woman said to her teeny tiny self, "This teeny tiny bone will make me some teeny tiny soup for my teeny tiny supper." So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to a teeny tiny house. Now when the teeny tiny woman got home to a teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired. So she went up her teeny tiny stairs to her teeny tiny bed and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. And when this teeny tiny woman had been to sleep a teeny tiny time, she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard, which said, "Give me my bone." And this teeny tiny woman was a teeny tiny frightened, so she hid her teeny tiny head under the teeny tiny cloth and went to sleep again. And when she had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard, a teeny tiny louder, "Give me my bone." This made the teeny tiny woman a teeny tiny more frightened, so she hid her teeny tiny head a teeny tiny further
under the teeny tiny cloth. And when the teeny tiny woman had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again, a teeny tiny louder, "Give me my bone." And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit more frightened, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny cloth and said in the loudest teeny tiny voice, "Take it." Fairy tale.